Окей. Вітаю вас, шановні колеги, і приємно бачити вас на черговій онлайн-зустрічі в нашій буддологічній лабораторії Buddhist Philosophy. Мене чуєте усі? Мене чуєте? Так, добре. Я тут паралельно дозвіл відкриваю приєднання. Ну, добре, я тоді буду перекладати, так? Uh-huh. Dear colleagues, greetings. It's a pleasure to see you at yet another online meeting at our Buddhological laboratory, Buddlab Ukraine. Ну, от я дивлюсь, що можна сказати, що сьогодні, ну, ми ще очікуємо гостей, але я хочу зазначити, виходячи з переліку тих, хто зареєструвався, можу сказати, що сьогодні на нашому засіданні присутні гості, представники Вищої ліги сучасного сходознавства. Має бути гість з Індії, наш друг і професор з університету Джавахарлала Неру, доктор Упендра Рао. Українські провідні дослідники Інституту філософії, я вже їх бачу, от фахівець індійської філософії доктор Юрій Завгородній, фахівець з буддійської філософії доктор Анастасія Стрелкова, а також буддійські практикуючі, зокрема, я хочу представити вам Накпаламу Ладрота Є. Вітаю вас, шановні. We are still waiting for some registered participants. But even now, I will not exaggerate if I say that today at our meeting, we have guests who represent the top league of the modern Oriental studies. We are waiting for a guest from India, our friend and professor from Jawaharlal Nehru University, Dr. Upendra Rao. And also present are leading Ukrainian researchers from the Institute of Philosophy, leading expert in Indian philosophy, Dr. Yury Zavgorodny, and a unique specialist in Buddhist philosophy, Dr. Anastasia Strelkova. And we are expecting also Nakpalama Ladrodaye. And now my warmest greetings and welcome to the colleagues. Сьогодні ми з вами маємо нагоду не просто поспілкуватися на тему буддійської індійської філософії, а познайомитися особисто з професором Оксфордського університету Яном Вестергофом, провідним сходознавцем західного світу, західної науки. Автором наукового видання 2018 року «Золота доба індійської буддійської філософії». Навіть я маю примірник, але, на жаль, ще без авторського підпису. And today we embrace the opportunity not only to share our thoughts and results of investigations in the field of Indian Buddhist philosophy, but also to meet Professor Jan Westerhoff, leading researcher from the University of Oxford, author of a scientific publication, The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy, published in 2018. Оскільки об'єм дослідження достатньо змістовний, ми обмежимося сьогодні темою 4-го, кульмінаційного, на мій погляд, розділу книги, який стосується саме Праманавади, тобто буддійської теорії пізнання. У вас була нагода познайомитися, якщо не з текстом самої книги, то хоча б з одним її із оглядів. І тому сподіваємося на ваші цікаві запитання і на вашу активність. Since the volume of the mentioned research is quite substantial, today we will limit ourselves to the topic of the fourth, culminating, in my opinion, chapter of this book, the one that deals with Pramanavala, the Buddhist theory of knowledge. And I hope that you have had an opportunity to get acquainted, if not with the text itself, then at least with one of its reviews. And we would also highly appreciate your questions and active interaction with our respected lecturer afterwards. Ну і останнє, на чому хочу зауважити, це регламент зустрічі. Хвилиночку. Він буде наступним. Спочатку професор Вестергоф презентує нам матеріал щодо Праманавади, хвилин 40-45, а потім з послідовним перекладом, а потім у нас буде можливість задати свої питання. And the last thing I want to comment on
from the start is the structure of today's meeting. First, Professor Westerhoff will present us with the material on Pramanavadi, and we count on from 40 to up to 45 minutes for this section. And then we will have the opportunity to ask our questions and interact. Ну, отже, не будемо гаяти час. Щасливо представити вам нашого ключового спікера на сьогодні, професора Оксфордського університету Яна Вестерхофа. Шановний пане професоре, вітаємо вас і вам слово. So without further ado, dear professor, we warmly welcome you once again, and the floor is yours. Right. Well, thank you very much, and thank you very much for inviting me. I'm glad to be able to speak to you today. Just with the translation, you have to tell me basically how big the blocks are supposed to be, because I don't want to overstretch you, right? So if it's too short, let me know, and I'll speak a bit more. And if it's too long, also let me know. Okay. Okay. I think that a couple of sentences or a bit more to finish the thought will suffice. Okay. Very good. So first of all, let me see whether I can share my screen with you. And then I've got a couple of slides to show to you. You probably have to make me co-host from your end, so I can share my screen. Я права надала йому. Олена, так, потрібно надати права. Я вже надала права для розширення. Yes, you have these rights. Okay, let's see whether it works. Yeah, okay, so let's see whether that would work. Hang on. Okay. No? Yeah, it only lets me do it if I basically log out of the Zoom call first. I don't think that is great. So what I'm going to do is I'm going to try to send you the link via, let me see what how I can get that thing to you. Let me see whether I can just send you the link to the text, so you can just have a look at the handout yourself. That's probably easiest at this stage. And then I can just tell you which slide to look at. So let me just do that real quick. You said that. What if you could just log off and log in again? Maybe. Yeah. Okay. I can try that too. See what the. Okay. Let me see whether I'll just log out of the call. That might actually be quicker. Okay. Hang on. Хвилинку, є технічні моменти. Професор має перезайти в зустріч, щоб отримати права співвласника і показати свій екран. Тому що у нього був намір надіслати нам свою презентацію, щоб ми одночасно дивилися її, але це не найкраще рішення. Якщо я можу йому передати співвласника, я можу втратити можливість записувати. Ну, подивимось. Угу. Ми бачимо. Yes, as for now, we see your screen. Very good. I just have to get the thing onto the screen, and then we can get going. Sorry about the delay here. Okay, that's what. Oh, yeah. Okay. Right. Can you see the slides now? Yes. Yes.
Very good. Okay, so let me just move you to the side a bit so I can see my own slides. Okay, great. Okay, right. So let's get going then. Yeah, so as we've already mentioned, I'm only going to talk about part of the book, and in fact, I'm only going to talk about the 4th chapter about Dignaga and Dharmakirti, and in fact, even that is a pretty long chapter. So I'm just going to talk about a section of that too, and I'm going to talk about 2 main things. So first of all, I want to talk about some key concepts in the philosophy of Dignaga and Dharmakirti. Fundamentally, they're ideas of particulars and universals. And secondly, I want to talk about what kind of thinker Dharmakirti was, so how he's related to other schools and how we might sort of want to locate him doxographically in the system of schools of Indian Buddhism. Тож, як ми і згадували раніше, так попередньо в нашому оголошенні, ми сьогодні не будемо говорити про все дослідження, а зосередимось тільки на одному з його розділів, а саме на останньому. Але навіть це нам не допоможе, тому що той розділ теж дуже розлогий. Так, тому сьогодні ми зосередимось тільки на 2 темах з цього підрозділу. А саме, перше, це ключові концепції, про які буде йтись, а саме про тему власних та загальних ознак, так, в доктрині Праманаваді. І друга частина, вона буде присвячена саме Дхармакірті як мислителю, щоб ми подивилися ближче на нього і на його стиль мислення. Right. So, of course, in a sense, even the very term Pramanavada is already problematic because it's a term that we only use looking back at the history of Indian philosophy. It's not a term that is actually used by these thinkers themselves. So it's already a question to which extent the school of Dignaga and Dharmakirti can be regarded as a school of Buddhist thought, as, for example, Abhidharma and Yogacara and Madhyamaka are schools. І ми почнемо з того, що в нас є вже сам термін, так, Праманавада, який ми використовуємо, він під питанням, тому що ми вживаємо його дещо ретроспективно, і він не вживався самими мислителями Дігнагою і Дхармакірті, так, тому це ще питання, чи дійсно ми можемо називати їх підхід, їхню школу, саме школою Праманавади, як ми можемо казати стосовно Абхідгарми, так, або йоґачари. And so sometimes the terms for these schools we find in contemporary literature is Buddhist logic. So, for example, there's a famous 2-volume study by Stabatsky on basically this thought of Dharmakirti called Buddhist logic. Somewhat perhaps more accurate term we sometimes find for the school of Dignaga Dharmakirti is Yogacara Sautrantika, which is also quite hard to understand, given that Yogacara and Sautrantika had very different metaphysical ideas. One, Yogacara, is of course an idealist school, where Sautrantika is an Abhidharma school that believed in the existence of external material objects, which the Yogacharins deny. So the idea that you could have a school that sort of combines these 2 positions is already quite puzzling. І в сучасній дослідницькій літературі ми можемо зустріти декілька назв для цієї школи, як, наприклад, доволі поширена буддійська логіка, так, як ми бачимо в назві двотомного видання Щербацького дослідження, так, або, як роблять інші дослідники, вони називають цю школу Дігнаги та Дхармакірті йогачара Саутрантіка, що теж викликає питання і є комплексним, тому що це виглядає як об'єднання 2 шкіл, а саме йогачари і Саутрантіки.
так, які можуть вступати в певне протиріччя, тому що ми знаємо, що йогачара, вона стоїть на позиціях ідеалістичних, так, а саутрантіка, вона тяжіє до позиції абхідгарми, яка приймає існування зовнішніх матеріальних об'єктів, які йогачара заперечує. I think a good way to think about the school of Dignaga and Dharmakirti is by taking into account that it differs from the other schools of Indian Buddhist thought by not teaching a distinct route to liberation. For example, in Abhidharma, we have the idea that you reach liberation by realizing the insubstantiality of the self. In Madhyamaka, you reach realization by realizing the emptiness of all phenomena, of all dharmas. And in Yogacara, you realize enlightenment, you realize liberation by realizing the three natures, and in particular, the highest of the three natures, they're the parinishpanna svabhava, the perfected nature. І ще одним варіантом, так, підходу до цієї школи може бути це враховувати те, чим вона відрізняється від інших подібних шкіл, а саме тим, що вона не має опису кореневого шляху до звільнення, як ми спостерігаємо в інших школах. And could you please enumerate once again these different ways of liberation for each school? Sure. So in Abhidharma, the fundamental thing you need to realize in order to become liberated is that there is no Atman, there is no substantial self. Наприклад, в Абхідгармі таким шляхом для звільнення є усвідомлення, що не існує атмана, так, тобто суттєвого суб'єкту. And in Madhyamaka, then that notion of insubstantiality or selflessness is extended not to just cover the person or the self, but to cover all dharmas, all phenomena, including material objects and mental objects and so on. So they're all empty. And in order to become liberated, you have to realize the emptiness of all of these things. And this, which school is this? That is Madhyamaka. І, наприклад, в школі Мад'яміки, так, ми маємо усвідомити натомість пустотність або незмістовність всіх явищ, як таких, так, тобто і матеріальних, і ментальних. And finally, then in Yogacara, which is of course a form of idealism, the fundamental thing you need to realize there is that, first of all, there are no material objects. Material objects are just a mental imputation. And what follows from that, from the claim that there are no external objects, is also that there is no internal subject. So there's no duality between the world out there and the self in here, between subject and object. And that's what you need to realize in order to become enlightened according to the Yogacara perspective. І з точки зору йогачари, так, там, де йдеться про опанування трьох станів, так, або трьох природ, ця школа починає з цього, що заперечує існування зовнішніх або матеріальних об'єктів, так, тому що є формою ідеалізму, тобто вони вважаються ментальними конструкціями, а потім і ці самі ментальні конструкції теж, тобто заперечується також різниця між зовнішнім та внутрішніми світами, так, і таким чином опановується і пустотність всіх цих станів. And so I think the good way of understanding this is that the school of Dignaga and Dharmakirti doesn't present a fourth way or fourth route to liberation distinct from these three, but rather they want to teach primarily a system of epistemology or theory of knowledge, and also a system of reasoning, a system of logic that is applicable to all Buddhist schools, independent of their
specific metaphysical view. So it's so a system that can be used by Abhidhamma, by Madhyamaka, arguably, and by Yogacara. І таким чином школа Дігнагі та Дхармакірті відрізняється тим, що вона не пропонує четвертого шляху до звільнення, натомість вона зосереджується на певній системі мислення, яку можна використовувати в незалежності від того, до якої школи належить адепт. So yeah, and so the real foundation of the school of Dignaga and Dharmakirti is really their epistemological thought, their thought about the theory of knowledge. And this drives then much of the rest of their philosophy, including their metaphysics. So in order to really get to the heart of the system of Dignaga and Dharmakirti, it's important to look at their theory of knowledge, which we are going to do on the next slide. І таким чином підґрунтям всієї системи Дігнаги та Дхармакірті є саме епістемологічний підхід або розробка теорії знання, або пізнання. Так? І тому для того, щоб дійти до самого серця їхнього вчення, ми маємо зосередитись саме на епістемологічних концепціях, які вони розробляли. And the fundamental question that Indian epistemologists, Buddhists or non-Buddhists, ask themselves is to do with the notion of epistemic instruments, the pramanas, the ways we use, the tools we use in order to find out about the world, and also then about the nature of the prameyas, of the object that these epistemic instruments are about. And the school of Dignaga and Dharmakirti accepts precisely two pramanas or epistemic instruments. One is perception and the other one is inference. Тому основними епістемологічними концепціями, які ми будемо розглядати, будуть наступні. Ми починаємо з епістемічних інструментів, які мають назву прамани. Так, і по-друге, ми також бачимо таку концепцію, як прамея, тобто об'єкти пізнання. І з усіх класичних праман, так, або епістемічних інструментів, Дігнага та Дхармакірті, вони визнають лише два, тобто сприйняття та висновок. And having only two pramanas or epistemic instruments is a very restricted set. Many Indian theories of knowledge have more. For example, Nyaya, famous non-Buddhist Indian school of thought, has four epistemic instruments, the two of we've just mentioned, perception and inference, but also testimony, so what a good informant tells you about, and analogy or likeness, so when you can infer that something is like something else and have knowledge about it. But Dignaga and Dharmakirti only accept those two. І тут ви можете погодитись з тим, що мати тільки два з усіх класичних інструментів – це доволі обмежена позиція, тому що, наприклад, якщо ми беремо таку школу, як Ньяя, то вона визнає 4 прамани. Тобто дві, які ми вже вказали, це сприйняття та висновок, і ще дві – це свідчення, так, йдеться про авторитетне свідчення та аналогія. And so what is particularly important to note in the context of Dignaga and Dharmakirti's thought is that they believe that each of these epistemic instruments cognizes a distinct object. And that's quite unintuitive, because we might think, okay, so if I say see a fire on a distant hill, then I see it by perception, obviously. But if I infer it, because say I can't see the fire, I can only the smoke, and I think, okay, so wherever there's smoke, there's fire, so there must be fire on the hill. When I infer that fire, I would think, okay, I'm in epistemic contact with the same thing, with the fire, one time through perception and in one time through inference.
But that's not what Dignaga and Dharmakirti say. They would say in both of these cases, we're actually cognizing a distinct object. Так, і ключовим тут є те, що кожен з цих двох інструментів, які визнаються, тобто сприйняття та висновок, вони спрямовані, тобто Дігнага та Дхармакірті визнають, що кожен з них спрямований на різний об'єкт пізнання. Якщо взяти класичний приклад, який приводить професор, якщо ми бачимо так дим, то ми можемо дійти висновку, що за пагорбом так в нас палає вогонь. Так, і класично ми кажемо, що це один той самий факт, який ми сприймаємо двома шляхами: або сприйняття, безпосереднє сприйняття вогню, який ми бачимо, або коли ми бачимо дим, і потім робимо висновок, що є причина, тобто вогонь. Але так не працює для Дігнаги та Дхармакірті, тому що вони вважають, що ці два інструменти, вони стосуються різних об'єктів, не одного й того ж самого факту, так, а різних об'єктів пізнання. And so why would we think that is plausible? Well, assume I infer that there is smoke on a distant hill, because I think, okay, whenever there's smoke, so I observe the smoke on the hill, and I think whenever there's smoke, there's fire. So I infer that there must be fire there. But of course, the fire that I have inferred can't be any concrete fire. It could be a fire that is made from wood, or fire that is made from cow dung, or fire that is made from petrol, or whatever. It could be a big fire, or small fire, or blue fire, or red fire. So the fire I infer by inference must be a fire that can exist in many different places and times. And that is very different from the fire I perceive, because the fire I perceive is a concrete one that has specific characteristics. It has a particular kind of fuel, a particular size, a particular color, and so on. Тож чому такий підхід Дігнаги та Дхармакірті, незважаючи на те, що він контрінтуїтивний, так, як він може бути взагалі припустимим? Ну, ми можемо трошки придивитись до цього прикладу і сказати, що дійсно, коли я бачу дим і роблю висновок, що існує вогонь, цей вогонь, про який я роблю висновок, він все ж таки відрізняється від фактичного вогню, який має існування прямо зараз. Тому що вогонь, про який я роблю висновок, він може існувати в будь-який час, так і в будь-яких обставинах. І я не знаю, про який саме вогонь йдеться саме тепер. Тому він відрізняється від того фактичного одиничного вогню, який би я сприйняв безпосередньо. So Dignaga and Dharmakirti will say that we have this distinction between two kinds of objects, the svalakshana, which I sometimes also call particulars, and the samanya lakshana, sometimes also referred to as universals. So perception acquaints us only with svalakshana entities, and inference presents us only with universals or samanya lakshana entities. And now the important point is that for Dignaga and Dharmakirti, only one of these two is ultimately real. It's only the svalakshana entities or particulars that are ultimately real, and the universals are fundamentally a kind of fiction. They're not ultimately real. І тут ключовим є те, що ці два об'єкти, про які ми кажемо, вони можуть бути названими нами як свалакшана, так, або власна ознака, і самання лакшана, або загальна ознака. І тут ключовим є те, що саме свалакшана, тобто об'єкти, які мають свалакшану, одиничні фактичні об'єкти, вони є реальними і існують в дійсності, а самання лакшана є, ці об'єкти з загальними ознаками, їх можна назвати фіктивними. Okay, and so that might become a bit more clear if we compare it to a form of
epistemology that is perhaps a little bit more intuitive. That's on the next slide. So let me just move down here one up. That is the Nyaya account of universals. So for Nyaya, unlike for Dignaga and Dharmakirti, universals are ultimately real things that are out there in the world. And so when we have a case of inference, for example, I infer the fire because I see the smoke, the Nyayikas will say that there is a specific relation, which they call the vyapti, or relation of pervasion, between the property or the universal of smoke and the property or the universal of fire. Yeah? And because these two universals which are out there in the world are related in a specific way, I can infer one from the other. І якщо звернути увагу на інші підходи, так, до цієї ж проблеми, більш інтуїтивні, то, наприклад, можна взяти до уваги позицію Ньяї щодо загальних об'єктів з загальними характеристиками. Так? Якщо брати той же самий висновок, то для Ньяї він ґрунтується на такій концепції, яку вони називають в'япті, тобто проникнення. І коли ми робимо висновок, то він ґрунтується на так званому проникненні загальної ознаки диму та загальної ознаки вогню. Але ці явища з загальними характеристиками, можна сказати, що вони ніби існують в дійсності, так? Але зв'язок між ними, він створюється завдяки цьому проникненню. So for Nyaya, inference is a less direct way of getting information about the world, but it still connects us with the same objects out there in the world that perception connects us with. Yeah? So for Nyaya, inference, like perception, connects us with the world rather than with some kind of mental images, because universals are part of the world. Universals are out there, and we can access them by inference, and we can access them by perception, right? And that's importantly different from the way Dignaga and Dharmakirti see it, because for them, inference and perception don't connect us with the same entities. They connect us with two different entities, with particulars and universals. And moreover, only one of these entities is actually part of the world. It's only the particulars that are actually ultimately real. The rest is a kind of fiction. І саме тому для Ньяї висновок, він є не настільки безпосереднім, як сприйняття, так, безпосереднє сприйняття. Проте він все одно з'єднує нас з тим самим об'єктом, який існує в дійсності. І тому для Ньяї висновок є зв'язком з зовнішнім світом, а не просто з ментальними образами. Тому що ці об'єкти з загальними характеристиками, так, або ознаками, вони все одно є складовою цього світу. В той час, як для Дігнагі та для Дхармакірті, як ми пам'ятаємо, ці два інструменти спрямовані на два різних об'єкти, так, дві різних сутності, і тільки одна з них, та, яка має власну характеристику, існує в дійсності, а інша є фіктивною. Тобто в цьому, наприклад, розбіжність між цими двома підходами. So what this Pramанавада is fundamentally doing is trying to construct an ontology without universals. And of course, the metaphysics or ontology that Dignaga and Dharmakirti based themselves on is fundamentally a version of the Abhidharma ontology, which is a kind of one category ontology. Unlike, for example, in Nyaya, where there are lots of different categories, including individuals and universals, in Abhidharma, there's only one fundamental category, and that's dharmas. And so instead of
saying, say, if we say have an object that is sort of round and green, there is an individual in which these two universals, roundness and greenness, in here, in the Abhidhamma model, which is taken on here by Dignaga and Dharmakirti, we rather have the idea that there are three different dharmas, like or two different dharmas, in this case, the roundness and the greenness, we might say, properties that are sort of stuck together to form an individual without any universals involved. І таким чином ми бачимо, що через такий епістемологічний підхід формується певна онтологія без універсалій, тобто без об'єктів або явищ з загальними ознаками. І тут ми вбачаємо, що Дігнага і Дхармакірті, вони успадковують онтологію Абгідгарми, яка є онтологією з однією категорією, а саме дхармою. І це є онтологія, яка обходиться або якій бракує саме універсалій. І, наприклад, якщо ми беремо об'єкт, про який ми можемо сказати, що він круглий та зелений, то тут взагалі не йдеться про те, що ніби один індивідуальний об'єкт, він якось проникається загальними характеристиками круглості і зеленості, так, а натомість ми просто бачимо, що є дві дхарми, так, одна, яка додає круглості, інша, яка додає зеленості, і через їх складення, так, ніби через їх суму і формується індивідуальний об'єкт без будь-яких загальних характеристик. And the notion of a universal is, of course, closely connected with the idea of resemblance and things resembling each other. So if you say that different things instantiate the greenness universal, they all resemble each other by being green. But now for Dignaga and Dharmakirti, these kinds of resemblance relations are not ultimately real. They're not part of reality. They're rather something that is contributed by the human mind or the conceptualization of reality. So ultimately, each thing is unlike any other. Each thing is unique. And what that means is that because when we describe things in language, we always refer to the way things are common with each other, because when we need words, we use words, we group things together in a specific way. So because these kinds of resemblances are ultimately not real, ultimately reality is indescribable by language, because language presupposes universals or commonalities, and ultimately there are no commonalities between the different svalakshanas. І тут ми теж можемо звернути увагу на те, що універсалії, так, або загальні ознаки, вони тісно пов'язані з тим, що можна назвати подібністю, так, або нагадуванням. Ну, тобто, якщо ми беремо один зелений предмет, то через подібність до нього інших зелених предметів вони нам ніби нагадують на те, що вони теж відносяться до категорії зелений. Так, але Дігнага та Дхармакірті, вони кажуть про те, що в реальності існують тільки одиничні, унікальні предмети, в той час як мова, вона взагалі, як правило, мова загально вживає тільки загальні категорії, так, тому що спирається саме на концепцію подібності і на те, що коли ми кажемо про один об'єкт, то через таку загальність ми ніби нагадуємо і про всі інші подібні об'єкти. І саме тому мова, вона ніяк не може описати реальність. So why do Dignaga and Dharmakirti think that universals are not ultimately real? So what is the difficulty they see there? And so here's the main argument they present here. So the first premise is that only causally efficacious things are real. So to exist or to be real means to make a causal difference in the world.
Yeah? So, and making a difference means having a particular effect at a particular time. So if something causes something else, it will cause that effect at a specific time. І зараз професор хоче презентувати нам кореневий такий аргумент, який використовують Дігнага та Дгармакірті проти універсалій, так, або загальних ознак. І перший такий засновок наступний. Вони наполягають, що реальними є тільки ті речі, які є каузально дієвими. Тобто існувати в дійсності насправді означає бути причиною певних змін саме в тому місці і в той час, коли цей об'єкт існує. Так? І таким чином він є частиною каузальних таких взаємопов'язаностей між речами. Now, eternal things are unchanging. And that's what it means for them to be eternal. They're always the same. And so if an eternal entity produced anything, it couldn't be the case that it produced it at one point in time, but not at another one. So it would either always have to produce whatever it produces, or it would never do that, because to switch from production to non-production would be a change, and eternal entities cannot change. Now, universals, of course. Sorry, you want to do that first? Yeah. І тепер тепер ми робимо наступний крок і згадуємо, що якщо ми кажемо про вічні речі, то ми визнаємо їх незмінними. Незмінність, вона призводить до того, що ми не можемо казати, що вічна річ, так, якщо вона призводить до чогось, що вона робить це тільки в певний час, так, або в певних обставинах. Вона або призводить до виникнення чогось, або загально і завжди, або ні. І тому, якщо ми кажемо про каузативність від вічних речей, які незмінні, то вона ніяк не може впливати на, як це сказати, на унікальні зміни, так, в просторі і в часі, які ми спостерігаємо. So universals, of course, have to be eternal entities that don't change. Because, say, if you've got the universal of greenness and you have a green banana that then turns yellow when it ripens, that doesn't affect the universal or the property of greenness. It stays the same. Yeah. And because that is the case, because universals are unchanging or eternal, they cannot participate in causal relations, because we've just seen that eternal things can't cause anything, and because they can't interact causally with other things, therefore they are not real. And this is why Dignaga and Dharmakirti argue that universals, which is the things that we perceive by inference, are not anything out there in the world, but they are merely mental fictions. А універсалії, вони є вічними, так? І тому за визначенням вони ніяк не можуть впливати на існування індивідуальних, унікальних ознак, які є частиною каузативних відносин в цьому світі. Так, і тому ми кажемо, що якщо ця каузативна дієвість або результативність, вона стається в певний час, так, а вічні речі, вони незмінні, то ми робимо висновок, що універсалії, вони, як ті, що є вічними, вони не є реальними. Тобто вони не існують десь там в зовнішньому світі, а є тільки ментальними конструкціями.
So I think we've now looked at one important aspect of the system of Dignaga and Dharmakirti, namely the connection between epistemology and ontology in the case of universals and particulars. Now, of course, there are many more aspects of the system of Dignaga and Dharmakirti we could look at in this context, especially when it comes to the theory of inference. But that would be much more than we could cover today. So what I want to do now is move on to the second topic of my talk today, and that is thinking about what kind of thinker Dharmakirti in particular is, and how he is related or could be related to other schools of Buddhist thought. Що ж, це був лише один аспект школи Дігнагі та Дгармакірті, які ми розглянули сьогодні, а їх набагато більше, але, на жаль, сьогодні час нам не дозволяє розглянути всі, хоча я б це зробив залюбки. Але я зараз пропоную перейти до другої теми нашої зустрічі сьогоднішньої, яку я оголошував раніше, а саме стосовно того, яким мислителем був Дгармакірті і в контексті інших мислителів і інших буддійських шкіл. Right. So what is interesting is that in the Indian and also Tibetan discussion of Dharmakirti, we'll find different ascriptions of doxographic identity. So sometimes we find Dharmakirti described as a Sautrantika, sometimes as a yogacharin, and sometimes even as a Madhyamaka. Okay. Тож в різних описах індійських та тибетських ми можемо спостерігати дещо так звану різну доксографічну ідентичність цього мислителя, тому що про нього можуть казати і як про послідовника Саутрантики, і як про послідовника йоґачари, і як послідовника Мадх'ямаки. So, and all of these three ascriptions are in a way quite problematic. So for those arguing that Dharmakirti was fundamentally an Abhidhamika and a Sautrantika Abhidhamika, the difficulty is that it's not really clear what we mean by Sautrantika, because the Sautrantika school left no literary remains, and the information we have about it comes from rival traditions that talk about it. And of course, particularly prominent is here the Vasubandhu's Abhidhammakosha Bhashya. But of course, in this case, it's unclear whether the Sautrantika position that he describes there is a faithful representation of the Sautrantika position that preceded him. So when we want to say Dharmakirti was a Sautrantika, the difficulty is that it's not quite clear what we mean by that term. Але тепер хочу зауважити, що вона проблематична. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо, що Дгармакірті був саутрантиком, так, тобто належав до школи Абгідгарми, постає питання, а що саме ми маємо на увазі, коли кажемо про Абгідгарму? Тому що свідчень залишилось дуже мало, і здебільшого ми знаємо про цю школу через опис, який дають опоненти. Так, наприклад, якщо ми візьмемо Абхідгарма Кошу Бхашю, так, то ми не впевнені, наскільки чітко і адекватно вона передає оригінальну позицію Абхідгарми. And when we argue that Dharmakirti was a yogacharin, the difficulty is that there isn't actually that much of Dharmakirti's work that conveys a clear yogachara message. In the chapter on perception on pratyaksha in his Pramanavartika, we find a discussion of the ultimate identity of perceiver and perceived, which is it's a typical yogachara position.
but that is only one section of Dharmakirti's work. And in the rest of the work, we don't find much of a reference to the Yogacara position at all. Тепер, з іншого боку, якщо ми кажемо, що Дхармакірті був йоґачаріном, так, тобто послідовником йоґачари, то тут ми не маємо достатньо матеріалів з самих праць Дхармакірті, які б свідчили про це достатнім чином. Наприклад, дійсно, в його трактаті Праманаваді в розділі, присвяченому пратякші або безпосередньому сприйняттю, ми можемо зустріти певні аргументи щодо тотожності того, хто сприймає, і того, що сприймається, що нагадує так ідеалізм йоґачари. Але це майже все. І ми не маємо інших свідчень того, що він стояв на позиціях йоґачари. And then finally, there is the idea that Dharmakirti was really a Madhyamaka, and we'll have some Indian commentators that try to support that line, even though this is, say, kind of a minority position. I think it's quite an interesting idea. I'm not going to say much more about it here. If you'd like me to say more about it, we can do that in the question and answer time. But it's certainly, even within the Indian context, it's not a mainstream way of interpreting Dharmakirti's position. Ну і наостанок, якщо ми кажемо про позицію, що Дхармакірті був мад'ямаком, ця позиція, вона популярна серед індійських досліджень, хоча вони не є найбільш популярними, скажімо так. І я теж маю дещо сказати з цього приводу, але залишу це для нашої секції питань. Так, якщо у вас будуть додаткові питання по деталям, то там я більш розлого про це розповім. So the question is, how can we resolve this kind of problem that different philosophical positions have been ascribed to Dharmakirti and that they all seem to be inconsistent with one another? So I'll want to finish today by looking at some ways of trying to resolve that problem. І з цим постає питання, як же ж ми можемо владнати так, таку доксографічну розбіжність, що нам може допомогти в тому, щоб зробити його портрет більш послідовним. І останньою моєю думкою на сьогодні буде саме така пропозиція. So what is interesting is that much of the exposition in Dharmakirti's work takes place against an Abhidharma theoretical background that makes no reference, say, to Yogacara positions. And the question now is, why would that have been the case? One possible explanation is that Dharmakirti considered the Abhidharma to be a kind of lowest common denominator for his entire Buddhist audience, right? So he's trying to phrase his theories in a way that presupposes as little as possible of specific Buddhist ideas that parts of his audience might disagree with, and he tries to describe them in such a way that is at the most general level in order to be applicable to all the different Buddhist schools. And this is why he describes much of his theorizing in this kind of Abhidharma framework. Ми спостерігаємо, що в своїх експозиціях, так, тобто в своїх текстах, Дхармакірті зосереджується або відштовхується здебільшого від позиції Абхідгарми, а не від позицій йоґачари. І це може про щось свідчити. А саме про те, що Дхармакірті міг вважати Абхідгарму
мінімальною вимогою, скажімо, до буддійської аудиторії, яка є найбільш розповсюдженим розумінням категорій буддизму. І тому він обирає відштовхуватись саме від світогляду, так, або позиції абідгарми для того, щоб бути зрозумілим для найбільш широкої буддійської аудиторії. And so that is not necessarily a problem from the Buddhist perspective to describe your position in terms of a theory that you ultimately think is problematic, because in the Buddhist exposition we frequently find a difference between regarding a theory as philosophically accurate and regarding it as soteriologically efficacious. And what I mean by that is that you might explain something in terms of a theory that you think is philosophically not quite correct, but it has the best chance of explaining to your audience what you want to explain, and of getting them to the kind of understanding and perhaps level of realization you want to get them, given the position they start out from. Yeah. And so this was, sorry, yeah, please go ahead. Так, і це не проблема, таке усвідомлення – це не проблема для нас, тому що ми бачимо, що для буддійської літератури так є досить поширеним таке явище, коли автор відштовхується, в своїх міркуваннях, так, він відштовхується від певної теорії, яка не є обов'язково філософсько достовірною, проте вона є зручною з сотеріологічної точки зору. Тобто, якщо відштовхуватись від аудиторії, ця позиція, вона може бути такою початковою, так, і може допомогти читачам здобути певний стан, так, або певну міру усвідомленості, і потім вже рухатись далі. Тому теорія дійсно може бути філософськи кажучи, не обґрунтованою, так, або не повноцінною, але автор вбачає в ній такий собі початковий інструмент, так, саме з точки зору руху до звільнення. And this is, of course, an idea that goes back all the way to the historical Buddha, this idea of graded teaching or anushasana. The idea being that sometimes the Buddha taught in terms of concepts that he, strictly speaking, regarded as incorrect. For example, when he says, okay, so in order to obtain a good rebirth in the next life, a person has to do these and these kinds of actions in order to accumulate good karma. Whereas in other discourses, he, of course, claimed that there is no person, that person is simply a superimposition on a set of aggregates. Yeah? But he made this kind of simplification, or you might say, describe this philosophically less accurate theory because of the specific presuppositions and ideas his audience had in order to sort of move them to the next step of understanding. І ми бачимо, що такий стиль, так, або такий підхід, він йде аж до самого історичного Будди, який, коли викладав свої настанови, так, або анушасани, робив це спрямовано, враховуючи позицію і рівень усвідомленості аудиторії. Наприклад, ми можемо знайти висловлювання певних порад Будди, так, щодо того, яка має бути поведінка, щоб людина заслуговувала на краще народження в наступному житті, так, ніби покращуючи свою карму. А в той самий час в інших дискурсах ми бачимо, що Будда каже про те, що взагалі ми не можемо казати про особистість
так, тому що яка перероджується, так, тому що це є, як це сказати, примарним, так, це є примарним уявленням, і тому тут не йдеться про поведінку і про хорошу або плоху карму. So in the case of Dharmakirti, this idea of a graded teaching has been spelled out according to a theory of 4 different levels of philosophical analysis. This is sometimes also called the system of sliding scales of analysis, because Dharmakirti moves between these different levels. And so this idea was introduced by 2 American authors, Sarah McClintock and John Donne, in their work on Dharmakirti. And so this distinguishes 4 different levels of philosophical analysis. So level 1 is the level of ordinary unenlightened beings. So this is the kind of a level of analysis that allows us to be pragmatically successful in our interaction with the world, but it's fundamentally deluded because, and primarily because, it assumes a mistaken superimposition of a substantial self onto a world which consists only of psychological and physical dharmas. І тут ми бачимо, що Дхармакірті, він виходить з 4 рівнів філософського аналізу. І такий підхід або таке розуміння було запропоновано такими дослідниками, як Сара Маккінлі і Джон Дан, так, які казали про багатошаровість, так, або багаторівневість філософського аналізу. Про що йдеться тут? Якщо ми беремо перший рівень, це рівень звичайних істот, так, непросвітлених, і тут йдеться про такий прагматичний рівень взаємодії з оточуючим світом. Тут не йдеться про усвідомлення, так, або звільнення, і тут нічого не кажуть про відсутність суттєвої особистості, так, або суттєвого я. So the second level, which I've called here reductionism, is more or less the view we find exemplified in the Abhidharma. So here, both persons, as well as other objects which parts, are analyzed and found to be nothing but verbal designations on top of ultimately real dharmas. At this level, there are still some elements that are characterized by spatial extension or temporal or conceptual extensions. So, for example, like colors that are spread out in space. But otherwise, everything is divided up into ultimately real dharmas. So this is, by and large, the perspective of the Sarvastivada we find in Vasubandhu's Abhidharma Kosha. Інший або другий рівень, який я тут називаю редукціонізмом, це здебільшого рівень аналізу Абхідгарми, яка каже про те, що є рівень відносної реальності, так, який здебільшого, якщо ми кажемо про саму людину і про зовнішні предмети, є пустим, так, але на поверхні ми все одно сприймаємо таку певну відносну реальність цих речей, і тут можуть аналізуватись такі явища, як просторова протяжність, часова протяжність, так, або концептуальна протяжність. And okay, so then the third level is what I've called here particularism. So that is a kind of a further refined version of this Abhidharma reductionist position. And according to this position,
all these kinds of forms of extension, spatial expansion, temporal extension, conceptual extension, are given up because they are considered to be products of cognitive errors. Yeah. So, for example, the idea of spatial extension is given up because we confuse qualities of the mental image of the object with the qualities that give rise to the mental image. And conceptual extension is given up because the idea of universals is given up, the idea that there are any kind of properties that can be shared across different dharmas. So it's this kind of radical particularism according to which only svalakshana entities or particularized entities, that each entity being unlike another one, exist. And this, it's important to note, is the philosophical stance from which most of Dharmakirti's arguments are formulated. І наступний рівень, третій, те, що я тут називаю партикуляризмом, так, або таким індивідуалізмом, це теж є, ну, можна сказати, такою посиленою або покращеною позицією абідгарми. І здебільшого більшість аргументації Дхармакірті, вона ґрунтується саме на цій позиції, і вона каже про те, що тут ми позбавляємось навіть просторової протяжності, так, часової протяжності і концептуальної протяжності у порівнянні з попереднім рівнем, так, тому що ми визнаємо їх за когнітивні помилки і розуміємо, що це просто, ну, такий певний наслідок накладення наших ментальних конструкцій, так, на якість реальності. І тут ми повертаємось, так, до цієї думки, з якої починали, що існують тільки унікальні об'єкти з власними ознаками або зі свалакшанами. So even though most of Dharmakirti's arguments take place at this level of particularism, interestingly, this is not his final view or his final position. The final view is, at least according to this model, is an idealist position, according to which the duality between the perceiving subject and the non-material perceived object is illusory. All phenomena have only one nature, and that is the mental nature. Now, this is often glossed as a yogacara position, and this is quite plausible, I think. What is interesting, though, is that even though this is presumably Dharmakirti's final view, it does not dominate his philosophical exposition. In fact, there's only one substantial section in the Pramanavartika, the Pratyaksha chapter, where this view is consistently employed as a background assumption for his argumentation. І нарешті останній рівень, який я тут називаю ідеалізм. Тут хочу зауважити, що незважаючи на те, що, як я сказав, більшість аргументації Дхармакірті, вона ґрунтується так на третьому рівні, але це не остаточний рівень. І Дхармакірті також має цей рівень ідеалізму, коли він припускає, що навіть різниця між ментальною концепцією про об'єкт з загальною ознакою і безпосереднім сприйняттям об'єкту з власною ознакою, навіть ця різниця не існує. Здебільшого це вважається позицією йоґачари, але ми бачимо в тому ж самому розділі, про який я згадував, в Праманаварті, так, в розділі стосовно пратякши або безпосереднього сприйняття, Дхармакірті, він висловлює цю позицію. Right, and so this is now the final
slide or final point I want to make in this talk today is to say a little bit about the historical and significant and systematic significance of these 4 levels of analysis. Because I think they're interesting both from a historical perspective and from a systematic perspective. So from a historical perspective, it's clear that this sequence mirrors the historical development of Buddhist thought in India. So we'll start, of course, with the non-Buddhist position, which believes in a substantial Atman or self. And then we move through Abhidhamma reductionism, the idea that there are only the Dhammas and no substantial self. And then that gets further refined in the form of particularism. And then finally, we'll end up with the idealism of yogacara. І останнє, на чому я сьогодні хочу наголосити, це історична та систематична значущість цих 4 рівнів, про які ми говорили. І я хочу сказати, що з історичної точки зору ці 4 рівня, вони віддзеркалюють розвиток буддійської думки, так, починаючи з доктрини про відсутність або несуттєвість, так, цього суттєвого я, субстанційного, тобто атмана, так, через вчення абгідгарми, потім вчення про партикуляризм, так, тобто існування індивідуальних речей, і нарешті завершується саме ідеалізмом йогачари. And at the same time, however, this is not just historical sequence, but it is also a kind of conceptual hierarchy, because as we move through these levels, we end up with better and better philosophical theories. And what I mean by better and better is that each level has a smaller amount of conceptual superimposition. So the technical term here is samaropa. Now, that's obvious in the move from the ordinary level to the Abhidhamma level. So we'll start with an idea that conceptualizes an Atman onto a world that is really without an Atman. And then we move to a stage where we have only the Dharmas, physical Dhammas and mental Dhammas, and we regard any form of Atman as simply superimposed on those. Але важливість тут не тільки історичного розвитку, так, а і певної такої концептуальної ієрархії, тому що коли ми рухаємось по цим рівням, то ми ніби досягаємо все кращої і кращої версії, так, нашого аналізу. І коли я кажу кращої, я маю на увазі, що ми маємо все менше і менше так званих концептуальних накладень, ментальних накладень, так, на реальність, про яку йдеться. Тут ми починаємо знову ж таки з відсутності атмана, потім рухаємось до того, що існують лише дгарми, так, ментальні або реальні. Yet the next level, so the particularist level, would argue that at this reductionist Abhidhamma level, there is still some superimposition, some samaropa, and particularly there is the superimposition of a spatial and a temporally and conceptually extended world that really consists only of non-extended, momentary, and utterly distinct particulars. So removing those frees us from further superimpositions and thereby from potential for clinging at these things, which leads to continued entanglement in samsara or cyclic existence. Але тоді підключається третій рівень, так, партикуляризму, який каже, що навіть якщо ми працюємо з дгармами, все одно залишається це концептуальне накладення або сама рупа, коли ми кажемо про просторову, часову та концептуальну протяжність. І коли ми переходимо до партикуляризму, то ми
позбавляємось навіть цього, так, як наших ментальних уявлень, тому що ми доходимо до сприйняття реальності, яка є саме тут, саме зараз, так, миттєвою і індивідуальною. However, from the fourth perspective, from the idealist perspective, this is still not enough in removing superimpositions, because further samaropa takes place when the appearance of external objects is superimposed on a world that consists purely of mental phenomena. And that creates the particularist picture of the third level in the first place. So a complete removal or thoroughgoing removal of superimpositions at the fourth stage must also dispense with the erroneous distinction between perceiving subject and perceived object, thereby moving to the yogacara stage. Угу. І нарешті, коли ми вже дістаємось 4-го рівня, то з'ясовується, що навіть партикуляризм є формою такого накладення або самарупи, тому що існування індивідуальних зовнішніх об'єктів є такою самою ментальною накладкою, так, або накладенням на ментальну конструкцію. І тому останнім кроком буде позбавитись навіть цього. І тут ми вже доходимо до позиції йогачари. So this is really all I wanted to say today. So I hope I could give you some impression of some of the important aspects of Pramana. There's obviously a lot of things we couldn't cover today in an hour. But of course, some of these things, if you're interested in, we can talk about during the question and answer session. Тож, це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні, хоча у мене є багато чого розповісти, і я охоче це зробив. Ну, думаю, що для цього в нас і є секція питань, так, тому залюбки відповім на ваші питання щодо решти. Right, so I'll stop sharing my screen now so you can see me again, because we won't need slides now. Так, і на цьому я вимикаю демонстрацію екрану для того, щоб ви мене бачили добре під час спілкування. Так, ну ми бачимо Андрія чомусь. Це тому, що у вас може презентація спікера є чи ні? Ну так, у мене немає можливості обирати. Я бачу всю аудиторію. Тож, шановні учасники, якщо у вас є питання, зауваження, враження, будь ласка, можете звертатись англійською, якщо почуваєтесь впевнено, або я можу допомогти з перекладом. Дуже просимо і очікуємо ваші питання. Якщо нема бажання вслух, можна писати в чат, бо у нас не так багато часу залишилось, а питань насправді дуже багато. Хоча, так, я прошу, пані Анастасія, так, прошу. Доброго дня. Оскільки в мене немає відео, я спробую сторіночку таку для питань спеціально розшарити. У мене насправді є кілька питань, але я вирішила задати зараз інше питання, і воно буде пов'язане з філософією порожнечі, emptiness. І воно буде таке, що є речі, які належать до класу свалакшана, так, як сказав пан Ян, а є речі, які належать до класу саманія лакшана. А до якого класу належить порожнеча, emptiness? Dear professor, Dr. Anastasia Strelkova wants to ask a question. Unfortunately, she can't turn on her video. Right. But her question is the following, and it focuses on mostly on the philosophy of emptiness.
So if we accept this view that there exist only two kinds of objects, Svalakshana and Саман'я Лакшана. Samanya Lakshana, так, then to which category would you refer the phenomenon of, if we can say, the phenomenon of emptiness? Right. Yeah, that is a good question. So on the one hand, if you conceive of Dharmakirti as fundamentally yogacharin, then how they understand the idea of emptiness is in terms of the emptiness of the world as we perceive it, as being empty of the distinction between an internal perceiving subject and an external perceived object. Yeah. So to that extent, the conception of emptiness that is at play here, if we understand Dharmakirti as a yogacharin, is different, of course, from the notion of emptiness in Madhyamaka. So if you realize that the world consists only of Svalakshana entities, then you realize that it must be empty both of things like Samanya Lakshana, like things like universals, but also of the kind of imposition of duality between a subject and an object. So emptiness is not, it's not a phenomenon within the ontology of Dharmakirti, so it's not a Samanya Lakshana entity or Svalakshana entity, but it is something that you realize when you understand that there's only one kind of thing, namely the Svalakshana entities. Thank you. Ну, тут позиція або розуміння професора наступне, так? Якщо ми відштовхуємось від, ну, наприклад, ідеалістичної позиції Дхармакірті як йоґачаріна, і згадуємо тут, тобто суто ідеалістичних позицій, так, скажімо так, суто ідеалістичних позицій, ми можемо сказати, що пустотність це здебільшого відсутність різниці між суб'єктом, який сприймає, і об'єктом, який сприймається. А якщо ж ми дійдемо, ну, до більш поширеної позиції Дхармакірті як партикуляріста, так скажімо, і будемо стояти на позиціях того, що існують виключно індивідуальні речі, так, або речі з власними ознаками, то тут не буде вистачати сказати, що пустотність – це тільки відсутність об'єктів з загальними ознаками або універсалій, так. А більше професор каже, він би тут сказав, що пустотність тоді не буде певним феноменом, який можна віднести до категорії Свалакшана або Праманавакшаном, так? А більше пустотність це буде наслідком або станом усвідомлення самого факту того, що існують тільки об'єкти з індивідуальними ознаками. Thank you. Окей. Так, дякуємо вам. Так. Ще питання? У мене, ну, невеличке, поки люди думають, можливо, таке питання більш загальне, можливо. Але все одно, ми чули, що пан професор дуже багато використовує саме термінів західної філософії. І
використовують для опису буддійських певних понять. І в мене таке питання з власного досвіду пана професора, яким чином можна уникнути отого викривлення, яке постає з контексту, який тягнеться за термінами західної філософії? Чи це взагалі не проблема? Можливо, він порадить якісь такі, правила чи щось таке? Lena has a question of a more general nature, as she says herself, about the following. When you describe the teaching and reasoning of the Dharmakirti, you use the categories of Western thought. And as long as you do that, how do you escape certain distortion that might be caused by the categories of Western thought when you think and describe the thought of the Dharmakirti? Or rather, you do not feel that distortion, or have your own approach to that problem? Yes, thank you. That is obviously a very complex and a big problem. So thank you for asking that. So I think there are kind of two extremes that we will find in the literature on this subject. One is an account that leaves every technical term in Sanskrit and tries to describe what these terms do, and then says, okay, Samanya Lakshana is understood in this way and does this, and Svalakshana does this, and Samaropa does this, and Chittamatra does this, and so on. The advantage of that is that you describe things purely by the way the different contexts are related to each other without having to bring in Western philosophical context. The difficulty with that is that the text is virtually incomprehensible to somebody who hasn't studied a lot of that, because it is filled with terms they won't understand. So that's one extreme of doing it. Дуже дякую за питання. Воно дійсно таке комплексне, так, і має багато аспектів. Від себе я скажу так, що з цього приводу є дві крайнощі. Перша крайність – це залишати всі технічні оригінальні терміни, як вони є, так, тобто оперувати термінами як Свалакшана, Читаматра, Сварупа і так далі. І потім пояснювати це якимось чином, що це за термін, чому він так сформований і як він працює. Це забезпечує таку певну чистоту, так, щодо оригінального тексту або думки з одного боку, а з іншого боку таке дослідження або текст стає закритим для недосвідчених людей, так, які не мають власного досвіду або опори, так, на знання. So the other extreme is to simply use terms from the related metaphysical or epistemological discussion in Western thought, and then you don't talk about Svalakshana and Samanya Lakshana, you talk about particulars and universals, and you talk about essences and idealism and all of those kinds of things. The advantage of that is that the text looks like a Western philosophical text, and sort of somebody who's not really familiar with these materials will look at it and think, okay, so I understand all of these terms, that's nice. In all these presuppositions of Western philosophical terminology, which might conflict with the way these terms are precisely understood in the Indian context. So that's the other extreme of doing it. Інша крайність буде полягати в тому, що ми повністю залучаємо
дискурс, так, західноєвропейський метафізичний філософський дискурс, і починаємо вживати універсалії, так, потім партикулярії, есенції, ідеалізм і так далі. Так, і тут з одного боку демонструється певна повага до західного читача або філософа, а з іншого боку, дійсно, як ви сказали, ми підтягуємо або залучаємо всі історичні припущення, так, які є в історії західної філософії і можуть не стосуватись оригінального розвитку індійської думки. So, and perhaps unsurprisingly for Madhyamika, I'm trying to find a kind of middle way between these two positions. So, on the one hand, I tend to, in my own works, tend to give English equivalent to the key terms I'm discussing, but I will usually add the Sanskrit or the Tibetan term in that case that is intended to in brackets afterwards. So it's clear that what is meant in each particular case. And I'll generally introduce this in such a way to say that, look, the closest conceptual equivalent to a specific concepts like, you know, svabhava or svalakshana, what have you, is this specific term from Western philosophy, and this has following similarities. However, they're also following dissimilarities, so we shouldn't think that we can simply translate this one by one, but we can regard this English or Western term as something that gives you an idea of what this term means, but that doesn't mean you don't have to look precisely at how the concepts are related in the text in order to understand what's going on exactly. Yeah. So to that extent, I'm trying to combine the advantages and, of course, to a certain extent, also the disadvantages of both of those positions. Ну, а моя персональна позиція, і, можливо, це вплив Мадх'ямаки, так, це займати такий середній шлях. Що я маю на увазі? Здебільшого в своїх дослідженнях я намагаюсь знайти англійський еквівалент тієї чи іншої концепції, з якою працюю, і я його вживаю, але при цьому в дужках я завжди пишу оригінальний термін на санскриті або тибетською, і при цьому коментую так, що я це роблю тому, що є певна подібність між цими двома концепціями, і я це роблю тому, що цей термін нагадує наступне, так, або ми можемо вживати таку тут конструкцію, але на цьому подібність закінчується, і я завжди запрошую читачей досліджувати потім оригінальні терміни, як вони пов'язані між собою, так, чому вони так сконструйовані і так далі. І таким чином я намагаюсь ніби співставити так всі плюси і мінуси цих крайнощів, про які казав. Тобто можна уточнити, якщо ми беремо термін і використовуємо подібність, то ми забираємо у нього певної реальності. Тобто, або ми пропускаємо, що він нереальний, він з реальністю ніяк не зв'язаний, якщо ми кажемо про йогачару, тому що він каузально недієвий стає. Ну, тому що ми ж про подібність починаємо казати, так? Тобто ми ігноруємо, ну, тобто так, і текст, тим самим текст може втратити отой зв'язок з реальністю, і чи буде цей текст в перекладі мати оцю сатерологічну функцію, зберігаючи цю сатерологічну функцію, якщо ми використовуємо подібність. Yes, dear professor, thank you for your answer, and yet at the same time, then there arises another question,
Because if we say about this commonality, commonness between these two terms, Western and Indian or Tibetan, then we fall into a trap of ignoring the particular real meaning of this term. And don't you think that it will influence its soteriological efficacy, so to say, for the reader? Well, I think it's a process that has presumably on the side of the reader has to proceed in a sequence of stages, right? So when you first trying to understand what is happening in a specific philosophical position. So if you want to know what the thought of Dhammakirti or Nagarjuna or Vasubandhu is all about, then one way of explaining that to somebody who doesn't have a lot of acquaintance with Indian philosophical thought is by presenting the nearest equivalent you can think of within the context they are likely to be familiar with in this presumably in this context some section of Western philosophy. Yeah, I mean, and then you use the terminology and explain it in these kinds of terms. Yeah, but I think it's important to note at this stage that this is sort of gives you a sort of a sketch or a preliminary outline of what is going on there. That is by no means a substitute for a close study of the text themselves. Ideally, of course, in the closest language we have, if not in a translation. So you should think that the use of this terminology is useful in order to give, of the use of Western terminology, I mean, is useful to give people the first sort of map of what is going on with these terms. But it's important to be aware that this map is still an outline and by no means the real territory. So in order to get acquainted with the real territory, you'll have to do a lot more reading of the primary sources, and then you'll realize how the different terms, technical terms, how the author uses them are related to one another, and how specific preconceptions you might have had from thinking, okay, so Samanya Lakshana means universal, you realize that some of these were wrong. Yeah, but that's fine. So it's a kind of an iterative process where you start with a sort of a course outline. It gives you a general idea of what's going on, and then if you're interested in that, you're going to study these materials more, and then you'll finally realize that, well, perhaps the first understanding was actually quite coarse, and then you get a more and more refined understanding. But I don't think it's possible to do this all at the same time, right? So to get somebody immediately into the very, very detailed and sophisticated understanding of these concepts from no knowledge at all, you'll have to that gradually. Thank you. Thank you. My own reaction to your answer is that you returned this reasoning of 4 levels. So we should end up that there is no difference between map and territory in the end. Ideally, yes. Thank you. Тож, відповідь професора, і тут моя реакція була вже моя власна, так, тобто він казав, що це вже залежить від процесу, який відбувається на боці самого читача. І це залежить вже від рівня його підготовки, зрілості, усвідомленості, досвіду і так далі. Тобто ми починаємо, якщо людина взагалі не має уявлення про те, що відбувається, яка проблематика і рішення в індійській філософії, ми починаємо з західних категорій. І ми, ну так, узагальнено, так, вживаючи нашу термінологію, пояснюємо, що відбувається. І дійсно, ну, наприклад, Свалакшана – це не та універсалія, з якою працюють там на Заході, так, філософськи кажучи, але ми з цього можемо почати. І таким чином ми даємо людині певну чернетку або мапу того, що буде відбуватись. Але це, звісно, далеко не замінник, як і переклад, це не замінник оригінального дослідження. Потім наступним кроком ми можемо вже зауважити певну різницю між мапою і територією і сказати, що так, Саманд'я Лакшана, вона здебільшого нагадує нам
універсалію тут, але відрізняється від цього тим, і так далі, і так далі. І таким чином провести людину так до кінечного усвідомлення. І тут моя власна реакція була, що ця відповідь професора нагадала мені ці 4 рівні, і я спитав, чи не означає це, що ми наприкінці ми завершуємо тим, що взагалі немає різниці між термінами і між мапою і територією. Він каже, що ну, якщо брати ідеалістичну позицію, так, то кінець буде таким. Дякую. Ну, я думаю, будемо завершувати, тому що вже, ну, не можемо затримати професора. Ми домовлялися до 19:30, а вже ми перебрали час. Не будемо зловживати його інтелігентністю. Дякуємо дуже, пане професоре, і сподіваємося, можливо, десь в майбутньому ми і поспілкуємося, і будемо мати нагоду ще якимось чином поспілкуватися і звернутися до його досліджень. Дуже дякуємо. Dear professor, we recognize that our time is up and we are a bit over. We thank you for your patience and we thank you for this time together, for your thoughts and results of investigations. It was a pleasure for us to listen to your lecture today. And we hope that in the future we might have opportunity also to continue with some other topics or forms of collaboration. Yes. So, thank you very much. Well, thank you. That would indeed be very nice. And well, thank you again for inviting me and for arranging this lecture. So I'm very happy that worked so well. And I'm also quite happy that the technical quality of the Zoom call worked without anybody dropping out. And I think the quality was quite good. So I could hear you well, and I hope you could hear me well. And of course, I'd like to give particular thanks to Andre for translating this all. So I know this is extremely hard work and difficult with these kind of philosophical concepts. So thank you for your patience and for your hard work in doing that. Thank you. So I'm very glad that in particular, in that way, we could reach an audience of both people who speak English and of people who might not understand the English so well. And so this is really great in trying to reach a bigger audience. So thank you, Olen and Andre, both for organizing that and for translating. And I hope to see you soon in some form or other. Thank you very much. Thank you. Bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Так, професор подякував всім за участь, так, наголосив на тому, що якість зума його здивувала, що всі були на місці, сподіваюся, що все було чутно і видно добре, так, і подякував за організацію, теж каже, що розділяє наші надії на співпрацю в майбутньому. Thank you very much. Bye-bye. Thank Bye. you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Very much. Дякую, Олена та Андрій. Дякуємо, друзі, дякуємо вам.